And let me correct Mr. Samson Cherargei, who is also the senator of Kericho, if I'm not wrong. Cherargei said that, or stamped yesterday and said that actually Ruto is a Magufuli who is going to fight corruption in this country. And our question is, why not for the joint journalist interview at the State House 2 days ago? Tuanze kuwa Kenya na marais wenye wamepita, hatujaona mafuta taa ikiongezwa vile iliongezwa jana. Hatujaona, na mafuta taa ndio ya asla. Hii ndio ya watu wadogo. Na hii serikali yako ulisema ni asla. Raundi hatutaki handshake. Na hata handshake sio mbaya. Kama handshake yenye inaweza saidia raia ni sawa tu. Bunge oye. Bunge oye. Kwa majina mimi naitwa John Kwach, Bunge La Mwananchi, Manyatta, Nakuru County. Ninataka kuongea machache kuhusu mambo ya Kenya. Kuhusu mambo ya Kenya. Kwa hivyo tuko na shida. Rais wa Kenya wako na shida. Tangu tuanze kuwa Kenya na marais wenye wamepita, hatujaona mafuta taa ikiongezwa vile iliongezwa jana. Hatujaona, na mafuta taa ndio ya asla. Hii ndio ya watu wadogo. Na hii serikali yako ulisema ni asla. Kwa nini unataka kuumiza watu yako? Tunazoea petroli ndio inaongezwa afadhali, lakini mafuta taa tumeshangaa sana vile mafuta taa imeongezwa. Ya pili, mambo ya corruption. Corruption tuliona jana umeingia KEMSA. Tunataka wale wenye waliiba pesa za Aror na Kemoret pia washikwe. Sababu hizo dam tayari serikali walikuwa wametoa pesa tayari za kutengeneza hizo dams. Kwa hivyo we kama utaendelea rais, endelea na hivi vile ulikuwa umefanya jana. Tumeona hiyo KEMSA umeshika, umetoa hao watu na ukaweka watu wengine. Aror, Kemoret dam pia pesa zake tunataka wenye waliiba wafufuzwe kazi na Wakenya wajue ni wakina nani. Ya tatu, nilisikia jana mbunge wa Nyando Mr. Samukelo akiongea juu ya barabara ya kutoka Mamboleo Miwani Chemelil. Mheshimiwa, uliongea jana, tulisikia. Na tunaomba mushikane nyinyi kama watu wa ODM na Azimio. Hizo pesa ambazo tayari wananchi walikuwa wametoa, contractor walikuwa wamefanya kazi, zirudishwe. La sivyo watu wa Nyanza hatutalipa kodi. Sababu pesa zilitolewa na serikali ya Uhuru, barabara zimeanza kutengenezwa, zimemwagwa, hata wamemwaga mchanga. Alafu tena tunasikia hiyo inatolewa, hiyo kandarasi walitoa wakapeleka Aror huko. Kwa hivyo Mheshimiwa, kazeni kamba. Hiyo barabara lazima itengenezwe, sababu sisi pia tunatoa kodi. Hiyo barabara inashika watu wote, kuna barabara yenye inatoka Aero ikienda Ombei ikifika Miwani, inatoka kwa hiyo barabara. Kuna barabara ya kutoka Kibigori Junction ikienda Chepsweta, hiyo barabara inatoka hapo. Kwa hivyo tafadhali tunawaomba kama serikali murudishe wale kandarasi ambao walikuwa wanafanya kazi kwa hiyo barabara. Yes, mimi kwa majina mimi naitwa ya Peace Intelligence Kenya. Nilikuwa nataka kuongea leo. Juzi niliongea na Mr. President nikasema hawa wenye wamekula pesa ya KEMSA wafukuzwe kazi. Jana niliona wamefukuzwa kazi. Sasa nilikuwa nasema hivi, Mr. President, hapa Kenya scandal imekuwa kama kuchapa mtoto. Mtoto yako kisaa chapa analia kidogo, anarecover, anakaa tu hapo. Haendi mahali, haezi ile kuishi na jirani. Sasa nilikuwa nasema Mr. President, any person mwenye atapatikana na scandal kama hawa wenye walipata na scandal, warudishe hiyo pesa yote. Because hawa watu wanakula pesa mzuri hapo mahali wamewekwa. Hawa watu sio asla, na kupata kazi kama hiyo sio kazi rahisi. Mtu hawezi kutoka from nowhere apate kazi huko. Kitambo pate kazi huko ni mwenye amefanya kazi miaka mingi na ako na pesa. Sasa nilikuwa nasema mwenye atapatikana scandal anyang'anye, alipe hiyo pesa yote. Juu ni mtu mwenye alikuwa analipwa.
msara yake yenye alikuwa anakula ndiye awachiwe tu, lakini pesa yenye amekula alipe yote, arudishe yote. Hapa chini tuna suffer zaidi. Sasa hivi tuna collect tax mingi, mzigo ya tax tumewekewa mingi zaidi ambao hatuwezi beba, na pesa ikifika huko juu watu ndio wanakula. Kama wakati wa corona wakina Kagwe walikula pesa mingi zaidi, na hiyo ilitulia tu. Sasa hii pia the same hii pia watu wamekula pesa ya KEMSA. Hiyo ni mbaya zaidi. Sasa tulikuwa tunataka warudishe hiyo pesa, sio kufuzwa kazi tu hivyo, warudishe pesa. Hiyo ndio nilikuwa naomba Mr. President. Juzi niliongea na mkubwa opposition anaitwa Mr. Raila Odinga, nikamwambia bwana, hii maandamano imeumiza Wajaluo zaidi, na alisikia. Juzi wakati alienda kwa matanga alisema amejua zaidi Ruto zaidi, tena hiyo joto ya Ruto atatulia hapa baadaye atatulia. Ruto pia akisimama alisema Mr. Odinga nakujua zaidi, ndio uliona nilikunyang'anya hii kiti, na mimi pia nimejua utafanya ABCD yako na mambo yako itapoa. Sunday hao walikuwa kwa kiwanja wakaongea, sijui aliongea nini after mpira, waliingia kwa room hapo na Babu na Mwamba wakaongea. Sasa nilikuwa nasema hivi, kama wako na deal nyingine hapa yenye inasaidia Kenya, na Wakenya raia wanaumia zaidi, wapate kitu mzuri yenye wanaweza sema yenyewe hii kuongea kwao imeleta faida kwa wananchi, sio ikiwe tu faida kwao. Raundi hii hatutaki handshake, na hata handshake sio mbaya. Kama handshake yenye inaweza saidia raia ni sawa tu, lakini sio handshake yao binafsi. Sasa nilikuwa nasema hivi, hii miezi 6 Mr. President amecollect tax mingi zaidi. Hata watoto yako kwa nyumba unaweza sema wiki hii mkuleni mboga, next week tutakula kitu mzuri, na hii kwake hatuoni. Hii mahali pesa inaenda hatuoni. Sasa tutakuwa tu hivi hadithi mtakuwa mzuri, mambo itakuwa mzuri, mambo itakuwa mzuri na tuoni, na hizo mambo mzuri tunaona kwa TV. Huwezi mwambia mtoto yako fungua kabati utoe mkate, lakini ukifungua uoni kitu. Ni kama government ya Kenya, kila saa kitu fulani imerudi chini, la tukiangalia tunaona tu kwa TV, na tukienda kuangalia mahali inatakana tupate hiyo kitu tuoni. Let me also talk about something at KEMSA. Then you talk about taxation, and then I'll finish from there. At KEMSA, we realized that the PS at KEMSA by the name Josephine Mburu was fired yesterday by the president. Also in the company was a major name, Terry Ramadhani, who is the CEO. She was also suspended for the allegations of what? Of having squandered the money through petty deals of the supply of mosquito nets. Now, whereas we congratulate President Ruto for having started, striking the whip to the people who are concerned, we are demanding more than that. We are demanding more than that. We believe that all the CSS that he has appointed, majority of them have cases to answer, and therefore he should go from one office to another, because majority of them have been in departments that have got scandals, and right now he's befriending them. So this is just the start. We expect that Mr. Ruto, you crack the whip in the long run as you have started. And let me correct Mr. Samson Cherargei, who is also the senator of Kericho, if I'm not wrong. Cherargei said that, or Chesitamti yesterday, and said that actually Ruto is a Magufuli who is going to fight corruption in this country. And our question is, why it not for the joint journalist interview at the State House 2 days ago? Will Ruto have fired Josephine Mburu or not? Why it not for Ayub and Job, who interviewed the president and unveiled the scandal at KEMSA, 3.8 billion scandal that was meant for the supply of net worth 10 million shillings only? Will Ruto have fired them and suspended them or not? Finally, because today I don't have much to say, finally,
because today I don't have much to say. Overtaxation is what is actually threatening the lives of Kenyans. You are overtaxed something that is very little. Now, what is this? People voted to have a good life. But today, if you tax a lady who is trading or who is retailing wigs, if you tax a lady who is retailing weave, what do you expect? Nywele ya mama ni shilingi kidogo sana kama shilingi 300. Then unaweka tax kwa hiyo nywele ya mama. Where do you expect this woman to get money from to feed the family? We believe that our wives, mtu akiwa na salon ndiye ana support mwanaume mwenye ameenda mjengo. Wewe umepandisha vyuma za kujenga, umefanya mwenye ameandika mtu wa mjengo anamlipa pesa kidogo, na wewe bado nakuja na tax bibi yake nywele yenye anauza pesa kidogo. Nani atasaidia mwingine kwa nyumba? Hata gari kupanda itakuwa ni vigumu, kwa sababu mafuta imepandishwa. Utanunua chakula ama utalipa pikipiki ama gari uende job. Ukifika job mshahara imekatwa. And let me educate President a little bit. When you say that by deducting 3% you are going to create employment opportunities to the youth wenye wanaenda kujenga hizo manyumba, you are a liar. When there is over taxation, the wage bill goes up. And when the wage bill at companies and parastatals go up, the employers will opt to reduce the number of employees at the company. Mtu ametaksiwa stima, bili ya stima inakuja karibu milioni 1. Mtu ameambiwa kata huyo employee wako 3%. Kwa hiyo 3% umuongezee similar amount of money. Huyu employer ameandika watu 500 kwa hiyo kampuni yake. Overtaxiwa stima, overtaxiwa raw material, ameambiwa aongezee employee wake 3% similar amount. Do you think this person is going to sustain the employees for a longer period of time? Definitely not. What is the remaining solution? The remaining solution will be this employer is going to fire all these people and opt to close down in the company because he cannot sustain a wage bill that is not in hand in hand with the returns that the company is actually making. So President Ruto, you should stop saying that when you overtax Kenyans, you will create job opportunities for low income earners in the society. You are wrong. When wage bill goes up, people will lose their jobs. Now, what is this in our country, Kenya? We have never experienced this since we started having the first president up to the fourth. Who is this fifth president doing to our country, Kenya? Sukari kilo moja itakuwa shilingi 200 aje. Unga itakuwa shilingi 230 aje. Mafuta ya kupika lita moja shilingi 250. Stima imepanda. Fees imepanda. NHIF umeongeza. Mtu ako na nyumba umemlazimisha tena aanze kujenga nyumba ingine yenye atapata after 15 years. After 15 years, huyu mzee mwenye amebakisha miaka 5 aritaye, wewe unamlazimisha akatwe 3% ati awekewa atajengewa nyumba. Huyu maisha yake ni kama imeisha. Anataka kulipia watoto fees, anataka kukaa chini pia hata akunywe hiyo soda, amezeeka. Why do you want to tax this old mzee who is supposed to be enjoying by now? You say that ajengewe nyumba, apewe hiyo unit 2-bedroom house after 15 years. A person with 100 years, a person with 70 years, after 15 years atakuwa amezeeka sana. Stop forcing them to own a house. The MPs, you are not prisoners of President Ruto. You are in parliament because you are not appointed by Ruto. You are in the National Assembly because people voted for you on the ground. Therefore, don't be coerced to vote for a bill that is going to kill your people. Make sure that that bill fails.
so that the pay slips can be saved. Where is their third rule in the pay slips? Civil servants allowance zao zote, ukianza na commuter allowance, uende kwa medical allowance, sasa zote saa hizi wamekatwa kitu inaitwa provident fund, wamekatwa union, wamekatwa kama akona mortgage amekatwa tayari. A third rule cannot be applied anymore, and you are still saying that you have no choice, that this money must be deducted. That is very wrong. You cannot just dump, you cannot rule the country using what we call iron fist. We are beyond that kind of behavior, because Kenya is a sovereign state and we fought for independence. We are an independent state, and therefore we are not going to allow that to happen in our country, Kenya. Thank you very much. May God bless Bunge La Mwananchi, Manyatta, Nakuru. As I said, my names are Mr. Robert Wakoha Wangoho. Thank you very much.